E hia rau tāngata kua tai atu ki te hui ā-motu mō ngā tika ki te wai e tūana ki tūranga Waewae Marae. Kei te tihi o te whakaaro, ko te mōniania kei hokona atu e te kāwanatanga ngā rawa o tēnei whenua ki Tarawāhi. Kei te marae o tūranga Waewae i ngā rua wāhia, tata ake ki Kirikiriroa, te hui nui nei e whakahaere ana. Kei reira a Tini Molyneux e tū takarere wā mai ana. Engari tuatahi e te iwi, ko tana pūrongo. He mātanga mātauranga. He tiati matua o te kōti whenua Māori o mua. Te minita Māori, te ariki o tūwharetoa. Koe nei te kīnaki tangata, hei whakatau i ngā ripuripo i waenga i tēnā iwi me tēnā iwi, mō te wai. Nā ki ingi tū hei tia te karanga, kia whakakotahi mai te iwi ki tūranga Waewae. Me te maha hoki o ngā reo e pāna kia rātau tika ki te wai. Engari, kei te kotahi ngā whakaaro, ka hore te mana o tēnei hui i roto i te Premier ia John Key, me nā mema pāremata. This hui was called by Kingi Tuheitia for a Māori whakaaro around the issue of water. My preference would have been no politicians. Engari, e kore taea te pare atu i te wairua tōrangapū i Waenganui te kaunihera Māori me te kāhui rangatira. Ko tuku kōrero ki aia, ko tino rōrawa koe haka mahana ana koe tā auturu, me ngā rangatira ki enei koe ko rātu te reo Māori, ne? I nā te pātai, ko ngā rangatira a iwi, nā waha kōrero, mo te iwi, ko te kaunihera Māori rānei. Hei tā Mark Solomon, ko whitu taua ia e kawe ana i ngā krea me wai a Ngaitahu. Ka hore ngā whakaaro i tino rereke rawa. There isn't really much of a different way of looking. There's different approaches. Ko tai mai ki te wā, ki a te wakatauria, ko te aatia. Ka pēea, ana mōku ake me tōku iwi, me ōku iwi, me a te tiaki te wāhiki tērā mana. Kei roto pei te hunga whakatau mai, ka kitea te nākau nui o te iwi ki te whakakotahi mai. I runga anō hoki te kore pūtea āwhina i te utu kia tatu mai ai rātau, ki te whai wāhanga, ki te are taringa ki ngā kōrero. Ko nā tōpito e whā i hono mai, mā te aha ki tērā, engari he whakatūpato anō. Me tūpato tātou i te mea e rā tāua tēnei, ka tū mai ko te pī kaukau, ka tū mai ko te pī tangitangi. He tino whakaaro tērā, aha kua te rere o ngā kōrero i te rānei, i te mutunga o te rangi, ka riro mā whatarangi winiata. Hei whakakao ngā whakaaro, hei apōpō, ka wānanga hea i te hui, ana ka hui rangatira, ka tū ki konei. Kāti kai tōku tahai tēnei wā, hei whakawhānuia kei ngā huatanga i tau ki tēnei hui, ko Shay Wilson o Ngaiterangi. Ngātirangi, nā hau te kōrero, Shay, ka tau pēr te pī kaukau, ka tau rānei ko te pī tangitangi, ko te hei tau ki a koe te rānei. Me ki pēnei ko ngā remu o aua manu i tū, engari ki ai tātou i rongo, i kite, i te kaa o te tangi o aua manu. Nā reira, kei te ari, kei te koa. Kua wakai anō, mai pōneke, tatu mai ki konei, kia maita i ngā rōpū. Engari me ki ake au ko te ara kei mui a tātou, ko te ara pāpaku. Tēnā hoki te ara pāpaku e ki nā koe, kua ki te koe, hara tēnei take ki te whakatau kremi wai i waengai tō iwi, waengai e tahi atu iwi, e te take māma ki te anei te rānei. Tika tāu, i te mea, i roto i tōku ake iwi, i tukuna ngā kreme i roto i ngā taurua te kaupea ki muri nei, kaore no kua ea. Nō reira, e mai nui, e mai roa. Engari, ki te oi tātou i te ara pāpaku, ara te kōrero tai, te noo tai, te ata wānanga i tēnei mea te rangatiratanga, i tēnei mea te mana motu ake. Me ona rerekētanga, kia ki te ea a te uara i kei mui a tātou. Engari, ki te aere tātou i runga i te ara o tū, ka raru tātou pērā ki te takutai moana. Hei kōrero whakamutunga tāua, ko wai i tau tōhia hi e te rānei, ko te kaunihera Māori, ko te kāhui rangatira rānei. Me ki, ko ngā rōpu e rua, anā kua tau te ngākau, kua wakai ngā rōpu e rua kia kōrero tai, kia kōkiri tai i ngā kaupapa. Kāti koina nā kōrero mai konei tēnei wā, hoki sana ki a koe, Scotty. Tēnā rawa atu koe Tini Molyneux tērā e te iwi i te marae o tūranga Waewae. Hoi anō rā, kātahi tonu nei te Premier a John Key ka whakatakoto whakaaro ki te hunga pāpāho e pāniki tēnei hui mo te wai.
Well, the government's made its position very clear. We don't think there will be there's a need for a national settlement. We don't think there's a need for a national hui. Water rights and interests are very much a localised issue, and actually that was confirmed by the Waitangi Tribunal. So obviously any group of New Zealanders are free to get together and express their own views and interests, and I'm sure the government, as it has over the last 4 years, will continue to negotiate what we believe are legitimate rights and interests when it comes to water.